Honorable Speaker Hassan Sheikh Aden, His Excellency President Farole of the Puntland State of Somalia, Your Excellency President Mohammed Aden of the Government of the State of Somalia, members of the press. We have had a very rare opportunity that in the middle of our major meeting to discuss and adopt the roadmap, which was graced by the presence of the two presidents of the two states of Somalia from the region, which are the shining beacon of successful regional states of Somalia, have come to bless this meeting to adopt the roadmap. But while we were preparing for this meeting, you in the media reported that there was some misunderstandings, which indeed there were, between these two sister neighboring states, which led to some armed clashes and some lives were lost. It is a fact. But actually, even before they came to Mogadishu, they had already agreed between them that there should be a ceasefire, because those clashes were not only a misunderstanding, but these two states have now become, and always as they have been, but now more so, the really front line against the fight with Shabab and the insurgents. They have a common enemy. We always suspected that the withdrawal of the Shabab from Mogadishu would be manifested in a different form of insurgency that has melted into the population. We are beginning to witness that shift in tactics in Galkayo, which is really the borderline, not only in terms of where the two states meet, but has been the front line against insurgency. It is this new, emerging, sophisticated threat that the two presidents and their two states, in their common effort to deal with the new emerging threat, that there was some misunderstanding and led to some clashes. They paved the way before they came to Mogadishu, but this morning they have consolidated that understanding. First of all, to admit that they have a common enemy who is using new tactics to continue the struggle and to threaten the peace and security of the people of the two states. Secondly, they have agreed that there is need to establish lines of communication so that there is no misinformation among the population, but also there is no misinformation to you members of the media. If the lines of communication are open between them, they can not only resolve and clarify issues, but also share the correct information to the Somali people and the international community. Thirdly, they have agreed that there will not be in any kind of communication or misunderstandings which may arise, they
they will resolve those differences by talking, not by force of arms. Even before they come to the media, the issue should be resolved through talking. They have expressed, fourthly, that they'll work together to continue exposing the elements in the middle of their population so that they really come together in a united effort to deal with the threats, new threats of Shabab. But this meeting, which is to consummate and solidify what they discussed, was really made possible by His Honorable Prime Minister and Speaker this morning, which, with the other members from the TFG, we were able to come to some better understanding between the two presidents. I want to thank the Prime Minister and the Speaker, and of course the two presidents, for setting a very excellent example and bringing a new level of togetherness and unity when we are in the middle of discussing and adopting the roadmap. It is yet a milestone, another milestone in achieving unity and peace in Somalia. Thank you very much, Excellencies. Maybe you want to say one or two words, but with this, I want really to clap hands and congratulate them for this. We're starting. You say you are more senior than me. Okay. Yeah, bring those hands here. I acknowledge that you are playing very well your role of facilitator on this high-level consultation meeting for Somali stakeholders in Mogadishu at this moment. Thank you very much for all your efforts to work hard toward achieving a peaceful settlement in all other parts of Somalia, not only Mogadishu, but Thank you very much for that. That is only I would like to express my appreciation for your effort, but I would like to shift to speak to Somali since the audience of all these media are mainly Somalis. aad baan uga mahad celinayaa wakiilka xoghayaha guud ee qaramada midoobay hadalka wanaagsan meesha ka soo jeediyay iyo hawsha uu ka hayo inuu hogaamiyo shirka wada tashiga Soomaalida oo kale ka furmay magaalada Mogadishu oo markii ugu horeysay oo shir noocaas ka furmo Soomaaliya. aad baan maqsuud uga ahay sida shirkaas u dhacay hawshoodii oo rasmiga ahayna maanta ay bilaabatay gudiyadii diyaar garayntii ajendada sidii halka sano soo socda qodobadeedii ku xusnaa waan hore uga hadlay meediyada in ay ka baaradegaan oo wax la isku ogyahay oo la taaban karo oo Soomaali nabadu hooseeda ay ka soo saaraan. aad baan ugu kalsoonahay. haddana waxaan shirkaan munaasabad kale oo muhiim ah noqday bacdama aniga iyo Maxamed Axmed Caalin oo labadooduba ka nimi waqooyiga Soomaaliya dhibaatadii ka dhacday labadii maalmood oo soo dhaafay gaalkacyo oo ciidanka amniga ee Puntland iyo niman argagixisa oo meesha ku soo dhuuntay dabadeedna tafsiiro badan loo yeelay ورجينا ميديا ده أنا ودين تين تاني كشران وملاين معي لكن كل عيد كلام بكشرته سيارة عن أمان كسومالي أو شقيني وحلاق الشيء جاي قبيل هوي
waxaynu ognahay nimanka shidada Soomaaliya ka wada magacyadooda hadda wax lagu sheego anuu waxaan isaga naqaanaa argagixisada guud in ay aad xarfaan u yihiin oo markii nin la dilo ilaa reer hebel baa dilay iyaguna ay dileen oo markii kalaash dhaco ay yiraahdeen reer hebel iyo dawlad baa diray ama cid baa dirtay oo annaga magacyada ugu sheegaan shahaada la dirin iyo gaalo iyo waxa dhiig yacabka oo dadkeedii dhameeyay oo shisheeye oo adeegaya oo ammaan darro ku riday oo barakiciyay oo macaluusha u sababay dadkooda inay u dhintaan ayaa shahaada la dirirna ah argagixisana ah dhiig yacabna ah wixii xun oo dhan iyaga ah arrintaas markaan ka tagno tuhumkii meediyada galay oo ka hadlay maxamed axmed caalin iyo aniga laftigaygu midba mar anigu aan ku dameeyey haddaanu halkan jaaniska isla helay waxa laga hadlaynayaan ay Soomaali maslaxadeed yihiin waxaanu garannay in tuhumkaas meel la iska dhigo laga baxo waxaanu isla helay oo aanu ku wada hadalnay inaanu ka wada shaqayno nabadda magaalada Gaalkacyo iyo gobolka aanu degannahay oo aan daris ku nahay inaanu ka wada shaqayno inaanu meel uga soo wada jeesano kuwa doonaya inay fidmad dhex dhigaan maamulada iyo beelaha inay fidmad dhigaan waxaanu ka wada hadalnay inaanu xiriirka iyagu oo mar kasta uu taagnaado oo aanu iska warqabno hadba sidii lagu heshiiyey shirkii sanadkan bilowgiisa aan ku heshiinay hadba levelka la joogo wuxuu haduu wax guud yahay inaan ka wada xiriiro haduu yahay wax magaalada iyo deegaanka ku khasabsana nimanka saraakiisha ah oo meesha ka howlgala xagga amniga iyo xagga maamulkana ay ka wada shaqeeyaan layna soo celiyo dambiilayaasha wixii war oo la keenay la isdhaafsado intaas waxaan u maleynayaa inay ka farxinayso dadka iyagu nabadda jecel Soomaali inay midowdo rabta inay nabad ku wada waartoon jecel ay ka wada shaqeynayaan wixii tagayna afallahu amma salafa in laga bogsado waxa soo socdaan laga wada shaqeeyo sidaasaan dadkayga ka rajeeyay بسم الله الرحمن الرحيم